Hello Internet, hello Eisenbahnfreuden, hello fellow modelers. Great news, another video from Engaging. They're coming thick and fast this week, or have been over the last 2 weeks to be honest. I've done quite a few videos. This is my latest locomotive. Obviously you saw my my stunning DB RG the other day, and this one is just, I love it, it's fantastic. I mean, compared to the Class 203 that I showed you on my previous video, hopefully you've watched it. If not, nip on my channel and you'll see it prior to this one being posted. So, ich wollte alle sagen, ich habe noch eine neue Lok hier und ich habe ein paar Wochen für diesen gewartet. Ich habe das gekauft, das gekommen, aber das war ein Problem mit dem Lok, habe ich wieder nach Fleischmann geschickt und einen neuen gekriegt. So, das ist nicht DCC, aber jetzt habe ich DCC-Chip reingemacht, ein Sebo-Chip. Und habe schon gesagt auf meinem anderen Video, wenn Sie meine Vorher-Video vor dies gesehen, mit dem Class 203, den gelben. Ich habe einen neuen Chip reingemacht und hoffentlich Simo macht einen Soundchip, dann werde ich auch hier reinmachen. So, genug Quatsch, jetzt anfangen, was wir haben hier, ja? So, enough talk, let's get on with it. This is a Dutch locomotive, and as you can see from the rather stunning looking livery on it, it's rail feeding 24, and this typically shunted wagons from harbour to marshalling yards, and then they'd be sent on to the destination. So it's just a shunting locomotive. The Dutch have got a few of these. Rail feeding is like a leasing company, so you can lease these locos and use them as and when you want. There's a lot of leasing goes on in Germany, in Holland, Belgium, all them countries. They then lease their locos from local companies, and that's prominent over there. Not something we see a great deal in the UK of, but obviously I'm not modelling UK models, I'm modelling European locos and bits and pieces obviously. So the number for this particular locomotive, let's get the box for you all so you can see it quickly. And the box number, let's get some light on this, Moment, bisschen Licht, ja. Get my light around the back here so we can see the box better. There we go. So, noch ein Lok von Fleischmann, das ist 721015. So it's 721015, guys. Again, in the usual packaging, quality stuff and all that. You can see there's my old chip that I've took out. It's a pin chip that goes in. And again, there's a few accessories that need to go on there, which I'll do once again it's been once it's been weathered. And running along behind this loco today, I've got 3 of these wagons from Fleischmann, which are 837305. Ich habe 3 gute Wagen hier hinten, die sind Fleischmann 837 305 und ich habe 3 Stück davon. So, there's not a lot to say about this locomotive, but it's stunning. Die Farbe von diesem Lok ist aber echt cool. Ist der Hammer, oder? Ich finde das ganz cool aus. Und es sind ganz viele kleine Sachen hier, so einen kleinen Horn hier, ein schwarzes Horn, Internet da oben, Luftplatz da für den Fan. So just saying, they've got a horn above the cab here and an internet aerial, and you can see the fan on top. And if you take these off to put a chip in, be careful, they're a nightmare to get back on. So diese Handrail hier, die sind sehr schlecht wieder anzumachen, wenn sie abnehmen und einen neuen Chip reinmachen, dann macht die wieder an. Das dauert so 10 Minuten oder so. Das ist furchtbar. So it's really hard to get them handrailings back on. So once they're on, guys, don't take them off again unless you really have to. But it does look stunning, I must say. Again, it's a bit like the 203 that I did yesterday. It's got front and rear lighting and that's it. There's nothing spectacular about this loco. It just does what it does. So this is going to be quite a short video, just showing this moving off and then obviously showing you the wagons as well. So noch einmal, ich fahre das jetzt ab, kann man das jetzt sehen für ein paar Minuten, ich gehe rein, ich gehe rum ein paar Mal, dann machen wir Feierabend hier. Und Sie können auch sehen, wie normal, ich habe einen anderen Lok da hinten, das fährt durch. Wir sprechen ein bisschen von das gleich, so das Video ist ein bisschen lange, nicht so kurz, ja. So, jetzt fangen wir ab. Ich habe meine Kamera jetzt, Moment. So I'm going to get, hope it, yeah, it should be alright, I've just tested it. So let's just move it along a bit quicker than that. Actually, I'll slow it down so you can just see the goods wagons. So, jetzt können Sie sehen, hier hinten, hier sind die Güterwagen, die Sie haben, die sind aber ganz cool, oder? Die Farben sind auch ganz gut mit diesem Lok.
die gehen alles zusammen. Perfekt, glaube ich. So just saying that the colour of the wagon and the actual colour of the locomotive, it just looks really stunning. I think it looks really cool. Und das fährt aber ganz cool aus. Guck mal, ganz langsam, wie immer mit Fleischmann Loks. So Fleischmann locos, they always run superbly on the tracks. I mean, on the piccolo tracks, it's just fantastic. They're not everyone's cup of tea, but I love them because it just does what it says on the can. So ich muss hier jetzt rumgehen ein bisschen. Da kann man das jetzt sehen. Ein bisschen schneller machen, Junge. So I'm going to make it a bit quicker so it goes around the track. And that, guys, is my new rail feeding from Fleischmann. Stunning locomotive, worth every penny in my opinion, and another great add-on to my collection. Because I've only got a couple of Dutch locos, so it's really cool to get my hands on that. Just trying to make that a bit bigger actually. There we go. So hoffentlich habt ihr das jetzt gesehen, und ich glaube, dass alle werden bestimmt sagen, dass der Farbe von diesem Lok ist immer wirklich cool. Ja, da komme ich hier rum. Ach, meine Kamera jetzt umgedreht. Sorry guys, my camera just reflected itself back in. I'm going to pass my... ich muss mit der Kamera weg noch einmal, tut mir leid. Aber ich habe ein Licht da, darum kann ich nicht mit meinen Händen da angehen. So you can see, guys, it's stunning, this loco. It does absolutely look fantastic. Let's just stop it a second and pop the lights off and on. Licht ab, Licht an, noch einmal und wieder fahren. I just think it looks fantastic. It's a really nice looking locomotive. And it drives really slowly, as you can see. They've got great motors in them, these locos. So I'm going to let this drive off, and then I'm going to bring the other one in, so we can see the other one that's running around. So, ich fahre jetzt ab mit diesen, und dann hole ich die anderen zu halten hier. Das kommt gleich rund hier. Mach meine Kamera wieder unten. Moment, bisschen schwer noch einmal. So, wir können diesen neuen anderen Lok sehen. Das hier kommt jetzt. So, diese nächste Lok, ich sage dir jetzt, ist eine ganz alte Lok. Ist meine erste Lok, die ich gekauft habe. Ich habe das nicht gekauft. Meine Mutter und Vati hat mir ein Set gekauft, und das kommt von einem Set. Moment. So, jetzt machen wir das bisschen oben hier. So, jetzt können Sie das sehen. Das ist eine coole Lok hier. Das ist schon 35 Jahre alt, und das fährt so schnell auf mein Layout, dass ich das schnellste Zug ich habe. Ich habe 2 Stück von diesen Loks, ja. Ich habe eingekauft, wenn ich das gesehen habe, jemand hat das verkauft, und habe ich gekriegt für billiger Geld. Das war so 10 Euro oder so, ja. Wirklich ganz so. Ja, auf Englischen war, glaube ich, 6 oder 7 Pfund, ja. Wirklich cool. So I bought this engine for 10 euros. It cost me like 7 quid or something like that. It's second hand. I put a chip in it, and it's just phenomenal. And this was the first loco I had from one of my sets. I had a BR212, which is the burgundy diesel, which is a bit the sort of shape of that one that's just gone past. And you get this loco in the package as well, and it was like a starter set, which I'll show at some stage down the line. But this locomotive, the BR80, it started in 1929, and I think it ran up to 1956 or 62, I believe, not 56. Ich habe gerade gesagt auf Englisch, dieser Lok hat erstmal gefahren in 1929 und einen Feierabend gemacht 1962. So, das hat ganz viel Arbeiten und hat gute Wagen vorwärts zurückgenommen und gearbeitet ganz viel bei der Deutschen Bundesbahn. So this was a shunting locomotive. It was run by Deutsches Bundesbahn. I believe the Reichsbahn also had them, the Deutsches Reichsbahn. They ran them. The Gesellschaft. So DRG, die haben das gelaufen, auch ein paar. Da war, glaube ich, schon, ich glaube, da war 39 Maschinen von diesen in die ganze Deutschland. So they made 39 of these, and they were spread around Germany, just running the shunt yards. Fantastic little loco, and especially when you're just running steam locomotives, it's really nice. So I'm just going to pick my camera up and get a bit closer to it.
So, ich nehme mal meine Kamera hier rein, so kann man das besser sehen, ja. Ich glaube, der Nummer ist 80030. So the running number, I think it's 80030. I can't tell, but you'll be able to see on my camera. I'm sure you'll be able to see it better than I can, because I'm like Stevie Wonder, I can't see nothing. You can see that the cab inside there, it's got everything in the cab. It's got all the engine and the chipper inside the top of it, as you can see. But for its size, its pulling capacity is ridiculous. It can carry something like 25 wagons. It's unreal. Das kann 25 Wagen holen und mehr. Das ist wirklich ein von den coolsten Loks, die Fleischmann hat gemacht oder gebaut. Und die bauen die Loks nicht so wie diesen. Die neuen diesen Tagen sind nicht so cool. Die können nicht so viel ziehen. Und diesen war ein von den besten. Ich habe 2 Stück von dies. Und ich habe einen gekauft und von einem Geschäft oder so und habe einen in ein Boxset gekriegt, ein Starter-Set, ja. Ich werde den Starter-Set einen Tag zeigen. Das ist wirklich unglaublich. Ich war ein von den ersten Loks, die ich gekriegt habe. So, und da hinterher, das kann man Autowagen sehen. Das Fleischchen habe ich gerade abgegeben. Hier, ich mache meine Kamera wieder unten und dann sage ich dir die Nummer von den Wagen, ja. Moment, ja. So I'm just going to put the camera down, guys. Excuse me while I just reorientate the camera because I've held it in my hand. So, right, there we go. So I was just saying in German there that I have got 2 of these locos. They can pull 25, 30 wagons quite easily, and still, the wagons come off the track if you pull too many with it. It's just so fast, it's ridiculous. It's the best loco that Fleischmann have ever made, in my opinion, from the early days when they were making them properly. Unlike today, some of them just are not up to scratch these days. But this is perfect. And when you're paying like 200 quid for a locomotive, you want it to work properly. This costs like peanuts. And my mum and dad bought me the set when I was a teenager. So this is what got me into buying Fleischmann, because of the quality. And you can see I've got some car transporters at the back, which Fleischmann recently released. Let me give you the number for these. Moment, ich werde die Nummer sagen für diesen Wagen, ja. So, 822-401. So it's 822-401, guys, and you get 2 in a pack, as you can see. I did order a couple from Skoggies. I ordered 3 packs, but I sent a pack back because they're just 4's enough for me. I can't see me using any more than that. I was going to get half a dozen and have like an old layout, an old set with just old cars on it, but most of the stuff I've got is modern, so it was quite pointless really. When I do my layout, I'm going to actually have I'm going to have an area on there where there'll be steam. And you can see just steam stuff flying around, and it'll give me the opportunity to do different types of videos using old steam engines and an old-worldly kind of environment, and then something a bit more modern. So anyway, guys, that's my video today. Obviously, the highlight of the show there was the Rail Feeding 24, which for me is one of the best looking locos that Fleischmann have brought out diesel-wise for quite some time, and it will run on my layout for a long time. But the 80 here is super. Send it away. So, jetzt werden wir ab mit den 80. Da machen wir Feierabend hier. Die Autowagen, die Autotransporterwagen da hinten sind 4 Stück, kann man sehen. Guck mal, das zieht ganz langsam. Die sind klasse, diese Loks. So, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht, meine neuen Loks. Ich habe noch ein paar andere Loks, das ich wollte auszeigen, aber das zeige ich in meinem nächsten Video, ja. Drehen wir das dann rum ein bisschen, dann gucken wir noch einmal auf den Lok, der ist der Masterpiece da. So that's it, guys. That's my video. Hope you have a fantastic weekend. And is it going to go over the points all right? Yeah, no pro. Yes. Oh, yeah, it got over the points eventually. Yep, it's still going. Without being prompted, it just takes a bit of effort because it's quite old now. And here comes the rail feeding one more time. Let's just slow that down as well so you can see that going past. Zusammen, da sind die beiden zusammen. So, ich sag tschüss, Feierabend, bis nächstes Mal, ja. Hope you enjoyed my video, guys. Thumbs up, wie normal. Daumen up machen bitte. Und ja, share, subscribe und alles wie es ist, ja. Okay. Tschüss alle, bis zum nächsten Video, ja. Tschüss. See you guys. Hope you enjoyed it.